స్ఫూర్తి కిరణాలు, స్ఫూర్తి కిరణాలు, స్ఫూర్తి కిరణాలు. నమస్తే, మీరు వింటున్నారు టచ్ లైఫ్ ఫర్ ఇటాల్ రేడియో. స్ఫూర్తి కిరణాలు కార్యక్రమానికి స్వాగతం. నేను మీ ఆర్చరమ్మ. మన జీవిత లక్ష్యం ఏంటి అని అడిగితే వరుసగా పెద్ద లిస్ట్ చేస్తాం కదా. ఆ లిస్ట్ లో పక్కవారి గురించి, ప్రపంచం గురించి ఒక్క పాయింట్ ఉన్నా చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతాం. కానీ ఇప్పుడు నేను మీకు పరిచయం చేయబోయే ఒక వ్యక్తి, అంటే అతని గురించి పరిచయం చదువుతున్నప్పుడు ఒక వాక్యం నన్ను కట్టిపడేసింది. సో అదేంటో నేను చెప్పే ముందు, రెగ్యులర్ గా అతను ఎవరు, అతని పేరేంటి, అతని గురించి వివరాలు చెప్పే ముందు నేను కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతాను. సో ఆ గెస్ట్ చెప్పే ఆన్సర్స్ బట్టి ఆ వ్యక్తిని మీరు ఫస్ట్ అంచనా వేసుకోండి, తర్వాత అతని పేరు అవన్నీ కూడా నేను చెప్తాను. లైఫ్ అంటే ఏంటండి? థ్యాంక్ యూ ఫర్ హ్యావింగ్ మీ ఆన్ టాల్ రేడియో. ఇట్స్ వండర్ఫుల్. చాలా సంతోషం. లైఫ్ ఒక we do know exactly what the end point is, do not know how the journey will be like, process. I think mana discovery is what I call it as life, that we go through. In that process is how I define life. The more enriching it is, the more enriching we feel the journey is, and that's how I see life. సక్సెస్ అంటే ఏంటండి? సక్సెస్ అంటే నలుగురితో ఓపెన్ గా పంచుకోగలిగి, నలుగురు గుర్తుండేటట్టు చేయగలిగి, అండ్ ఆథెంటిసిటీతో ఉండగలిగే పర్సనాలిటీ దట్ కెన్ షేర్ విత్ ఎవ్రీవన్ ఈజ్ హౌ ఐ డిఫైన్ as సక్సెస్, హౌ ఐ డిఫైన్ as ప్రాస్పెరిటీ. సక్సెస్ ఇస్ రిలేటివ్ అంటారు, కానీ దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్. డిపెండింగ్ ఆన్ వేర్ యు ఆర్ ఉండదు. దిస్ ఈజ్ యూనివర్సల్ ఫర్ ఎవ్రీవన్. సక్సెస్ ఈజ్ అన్ ఆథెంటిసిటీ దట్ కమ్స్ విత్ షేరబుల్ ప్రాస్పెరిటీ. మీకు బాగా సంతోషాన్ని ఇచ్చే విషయం ఏంటి? నా సంతోషం అనేది మా మమ్మీ కళ్ళల్లో కనిపిస్తుంది. మా అమ్మ కళ్ళల్లో షీ కెన్ సెన్స్ వెన్ ఐఎమ్ హ్యాపీ. అద్దంలో కంటే వేర్ వి పుట్ అవర్ బెస్ట్ ఫుట్ ఫార్వర్డ్ అండ్ అవర్ ప్యాకేజ్డ్ థింగ్. తల్లి కళ్ళల్లో ట్రూ సంతోషం కనిపిస్తుంది అంటే దెన్ ఐ సీ మై రిఫ్లెక్షన్ ప్రాపర్లీ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్. మీ లైఫ్ మిషన్ ఏంటండి? సింపుల్ అండి. లైఫ్ పర్పస్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ మేకింగ్ షూర్ టు గివ్ ద సెల్ఫ్ డిస్కవరీ ఫర్ అదర్స్. ఎన్రిచింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లెటింగ్ దెమ్ ఐడెంటిఫై వాళ్ళకు లైఫ్ లో ఏం సాధించాలి, ఆ మార్గంలో ఉన్నవి వాట్ ఆర్ ద ఆబ్స్టికల్స్, వాటిని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, అండ్ హౌ డు యూ సింప్లిఫై. బికాస్ యాజ్ హ్యూమన్స్ వి కాంప్లికేట్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. వీఆర్ కన్ఫ్యూజ్డ్ అబౌట్ వాట్ వీ నీడ్, వాట్ వీ థింక్ వీ నీడ్, వాట్ సొసైటీ టెల్స్ యూ నీడ్. అవన్నీ సింప్లిఫై చేసి ఐ లైక్ టు హ్యావ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ యాజ్ అ మిషన్ to enrich and simplify as many people as I can touch in my life, give them the nuts and bolts of self-discovery. And as a teacher, education and entrepreneurship is my mechanism of reaching out to people. And for me, everything I touch has to be better than it was before. Unlimited potential untundi chaala manushulo. I like to touch a lot of people, unlock those hidden secrets of their potential and bring that to the society. అదండి. సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా, నేను ఆయన పేరు కూడా చెప్పకుండా, పరిచయం కూడా చేయకుండా ఆయన మాటలు మాత్రమే మీకు వరకు ఎందుకు తీసుకొచ్చాను. దట్ ఈస్ శైలేంద్ర తిప్పరాజ్ గారు. నమస్తే అండి. నమస్తే. యు ఆర్ వెరీ వెరీ కైండ్. అండ్ మీ వాయిస్ లో ఒక వైబ్రేషన్ ఉంది. అండ్ నేను అన్నాను కదా, ఐ లైక్ టు లెట్ పీపుల్ డిస్కవర్ అని. ఐఎమ్ లెర్నింగ్ యాక్టివ్లీ ఫ్రమ్ యూ, హు ఆర్ అన్ ఐకన్ ఇన్ యువర్ ఓన్ రైట్, ఆన్ హౌ you can bring the best in everything you are interacting, including simple teachers like me. Chaala santosham. Thanks for having me here. Thank you so much, sir. So kind of you. శైలు తిప్పరాజ్ గారుగా చాలా మందికి పరిచయం ఉన్న శైలేంద్ర గారి గురించి చెప్పాలంటే, ఆయన ఫౌండర్ గా, చీఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫీసర్ గా ఎగ్జామిటీ, అండ్ అలాగే ఫౌండర్, చైర్మన్, కలోసియం గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్, అండ్ అలాగే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఒక మంచి వ్యక్తి. 10 మంది జీవితాలు నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలను, వాళ్ళలో జీవితం పట్ల ఆసక్తిని రగిలించగలను, వాళ్ళని ముందుకు నడిపించగలను నమ్మి ప్రతి క్షణం ఆ సిద్ధాంతానికే కట్టుబడిన వ్యక్తి. సో ముఖ్యంగా నేను ఇలా ఫౌండర్, వీటన్నిటికంటే కూడా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఆయన మై లైఫ్ మిషన్ అని రాసిన వర్డ్ కి నేను చాలా అట్రాక్ట్ అయ్యాను. అంటే నేను చాలా మందిని ఇంటర్వ్యూ చేశాను, కానీ ఇలా నేను ప్రపంచాన్ని నేను ఎక్కడో ఒకటి టచ్ చేయాలనుకుంటున్నానని చెప్పిన మొదటి వ్యక్తిని కలుస్తున్నాను నేను. సో చాలా ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది. సో ఈ రోజు ఇలాంటి వ్యక్తిని మనం కలిసినప్పుడు అసలు ఆయన ప్రయాణం ఏంటి, ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసిన పీపుల్ ఎవరు, అండ్ ఆ ప్రయాణంలో అనుభవాలు ఏంటి, వీటన్నిటి నుంచి మనం ఏం నేర్చుకోవచ్చు,
ఇవి ఈ రోజు మనం శైలేంద్ర గారితో మాట్లాడి తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు. శైలేంద్ర గారు, సో మీ లైఫ్ మిషన్ విన్నప్పుడు నాకు అనిపించింది, అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందండి మీకు ఈ ఆలోచన? ఈ లక్ష్యం వెనక స్ఫూర్తి ఏంటి, కథ ఏంటి? మీ పదాలు గోదావరిలో అక్కడ గరగలు వెళ్ళిపోతున్నాయి. సో ఐ హావ్ టు మ్యాచ్ అప్ టు యువర్ స్మూత్నెస్ ఆఫ్ వర్డ్స్ అండ్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ యూ యూజ్ ఇస్ లైక్ పోయటిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఐ విల్ టెల్ యూ, నాకు ఈ డిస్కవరీ నలుగురికి ఇచ్చే ముందు మనకు కూడా క్లారిటీ ఉండాలి కాబట్టి ఐ హావ్ ఆల్వేస్ గ్రోన్ అప్ టు బి ఎ బుక్ వామ్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ సీ వెన్ మై ఎన్వైరన్మెంట్, పుస్తకాలు లేకుంటే నాకు ఐ కాంట్ రియల్లీ ఫైండ్ మై పాత్. And I have spent a lot of time reading about history, reading about mythology, reading about spirituality, reading about science, psychology, social, geography. I had a lot of interest in how did we evolve as humans, and oka curiosity undedi. Luckily for me, మా నాన్నగారు, మా మామ్, మా అన్నయ్యలు, my family, a lot of the encouragement came from them at the very early stages. They used to gift me books for every occasion. Sometimes they would create an occasion and gift me books. I think that helped the seeds of understanding great personalities in our history of India, where I began my journey, and understanding stories that were in Chandamama and Tinkle, all the simple ways of expressing. Amar Chitra Kathani, that used to have published all the iconic historic leaders of our country. Those I think form your thinking patterns. మనం early stage లో first 10 to 12 years చదివేవి, they have a very deep impact into your personality molding. Over time, I think that gives you a definition of our personality ఏంటండి. It's net sum effect of all the influences of people around you. తల్లిదండ్రులు, టీచర్స్, నైబర్స్, కాలనీలో ఉన్న వాళ్ళు, స్కూల్, and the books you read. This is kind of a recipe that forms without you consciously doing. ఇప్పుడు వర్షం ఒక గింజ మీద పడితే I don't think there's a plan of which way the leaf will go, which way the tree will shape into, but the right ecosystem of soil, sunlight, water is enough for the seed. Personally, నాకు కూడా I was fortunate that I had very, very enriching environments, academically focused, reading those personalities of historic people, several of them. Vivekananda anukondi, Bhagat Singh anukondi. It's a combination of how our ancient people were thinking, what shaped our great country of India. I think that formed into me as a person, not consciously, but a subconscious personality evolved over time, where education coincidentally or intentionally became my primary domain. I got into the domain and my work has always been in that area for many decades now. సూపర్. ఆ మాట బాగుందండి. అంటే చినుకు పడినప్పుడు అది ఎలా వస్తుంది అనేది ప్లాన్ ఉండదు కానీ, బట్ అది చాలు అని, అట్లాగా మీ లైఫ్ లో అందరూ కూడా తల కొంచెం పాత్ర వహించారు అండ్ కొంచెం కొంచెం తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఇలా షేప్అప్ చేశారని చెప్తున్నారు. లైక్ మీరు చదివిన పుస్తకాల దగ్గర నుంచి మీరు కలిసిన వ్యక్తుల దాకా. యాక్చువల్ గా నిజంగా అదే నిజమండి. అంటే మనం అనేది ఎలా షేప్అప్ అవుతామో అన్నప్పుడు చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు ఉంటాయి మన మీద. అది మనం రైట్ వేలో ఎలా తీసుకుంటాం, అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా అందరి మీద ఇలాంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది, కానీ వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేసుకోవడం అనేది కూడా ముఖ్యం అండి. అదే నీ వర్షపు చుక్క అంటే నేల మీద ఇంకుతుంది కొన్ని చోట్ల పారి వెళ్ళిపోతుంది కూడా. సో మీరు ఇంకిచ్చుకున్నారు, అది మీ గొప్పతనం. సో కరెక్ట్ గా మీరు మీ ఇంకిచ్చుకున్నారు కాబట్టి ఈ రోజు ప్రపంచానికి మళ్ళా అంత మంచి పంటను పంచుతున్నారు. శైలేంద్ర గారు, మీ చిన్నతనం అంటే హైదరాబాద్ మీరు చదువుకుంది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ కదండి. సో మీ చిన్నతనం అంతా ఎక్కడ గడిచింది? సో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే, ఐఎమ్ నాట్ సో మచ్ ఆఫ్ అ సిటీ గై. ఐ లెర్న్ సిటీ through the experiences, engineering వాట్లలో హైదరాబాద్, but early schooling was in Mahbub Nagar and Nizamabad. I was in the towns, so to speak. So akkada was early education. It was there where I got the fundamentals up to 5th class. When we moved into Hyderabad, by that time fundamentals of elementary avanni ayipoyi, by the 5th class I entered into Hyderabad. It was 11 years then. That is when my journey was in Hyderabad. So stage 1 lo it was all small town experiences, very every colony lo every manushalu telustaru kada. I have grown up in an environment like that. So mummy daddy ante amma nanna garu మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ అంటాం, కానీ
కాలనీలో అందరూ దే యూస్ టు ట్రీట్ ఎవ్రీ కిడ్ విత్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్. We could walk into any home, unlike the next gen ఇప్పుడు కరెంట్ లాగా కాకుండా it was kind of a big homes, 5-6 homes in a single compound wall in Mehboob Nagar where I grew up. Eventually moved to Hyderabad. I was there for a few years engineering చేసి then I came to States. But that's been the early part of the journey, which is small town folk అంటారు కదా, అందుకే భూమికి ఎత్తుక్కుని ఉంటాము కానీ ఆకాశం మీద ఆశయాలు ఉంటాయి. భూమిపుత్రులో ఉండి. కరెక్ట్ అండి. సో మీ నాన్నగారి గురించి ఆయన మీ జర్నీని కానీ మీ ఆలోచనలు కానీ ఎంతవరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేశారు, అండ్ మీ అమ్మగారి ప్రభావం ఎంత ఉంటుంది? సిగ్నిఫికెంట్ గా అండి. ఇప్పుడు మా నాన్నగారు హీ వాజ్ ఇన్ ద హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్. హీ వాజ్ ఇన్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ వర్క్. ఐ విష్ హీ వుడ్ బి హియర్ టు హియర్ దిస్ లైవ్. 11 years దాటిపోయింది కానీ it feels like every day he is with me. But from the very first year, thank you, from the very first early stages, he was a very, very dynamic personality. As a healthcare professional, as a researcher in malaria, as a person who was very, very warm and affectionate, Nagabhushan Rao garu, he always had this affectionate reach out to everyone. I was very shy, an introvert growing up. చూసి నాన్నగారిని it would feel like ఇలా అసలు how is it possible he can embrace anyone, everyone with such an open warmth. His expression was very poetic. ఆయన హిందీలో కానీ తెలుగులో కానీ ఇంగ్లీష్లో కానీ దడదలాడిచేస్తారు. he would be like flowing river. ఇప్పుడు మీరు మీ మాటల్లాగా he was a magician of words. నాకు ఎప్పుడు aspirational గా ఉండేది. I used to go to my mom, అమ్మని అడిగేవాళ్ళని, పుస్తకాల్లో చదువుతూ ఉంటావు, యూ షుడ్ ఆల్సో డూ థింగ్స్ అని ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు. సో ఐ థింక్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అలాంగ్ విత్ మై 2 brothers, దే గేవ్ మీ దిస్ మోటివేషన్. ఎందుకంటే వన్ డే దిస్ ప్లాంట్ విల్ బికమ్ ట్రీ అని వాళ్ళకి తెలుసు, నాకు తెలియదు. బట్ మా నాన్నగారి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ డెఫినెట్లీ దేర్. హిస్ రైటింగ్ has not been captured. So some of the philosophies I think are reflections of what my dad, my mom taught me maybe 30-35 years ago is now showing back as a wave. Alalu ippudu vastunnayi anipistundi. That's influence my nannagaru had. He hasn't seen my entrepreneurship journey bloom. He only saw the early stages of setup. But I think every single inch of what I did. Na pustakam rasinapudu reflections lo first page lo ma mummy daddy marriage picture pettanu. I said everything you owe to your parents. ఎందుకంటే వాళ్ళు లేకుంటే అసలు మనకి రోజు లేదు, ఈ సంబరం లేదు. సో ఐ ఓ ఇట్ టు మై మామ్ అండ్ డాడ్. కరెక్ట్ అండి. సో రిఫ్లెక్షన్స్ అని మీరు అన్నారు కాబట్టి, మెన్షన్ చేశారు కాబట్టి నేను అదే అడుగుదాం అనుకున్నా. అసలు ఆ రిఫ్లెక్షన్స్ అంటే ఆ పేరు ఎందుకు అలా పెట్టారు, అండ్ ఆ పుస్తకం నుంచి మీరు ఏం చెప్పాలనుకున్నారు ప్రపంచానికి ఆ పుస్తకం ద్వారా? రిఫ్లెక్షన్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనము వెన్ వి లుక్ ఎట్ ద మిర్రర్ వీ హ్యావ్ 2 things. ప్రపంచంతో ఇంటరాక్ట్ చేసినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఏ పర్సనాలిటీ, వీ హ్యావ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్. మిర్రర్ తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు వీ హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ పర్సనాలిటీ విచ్ ఇస్ ది రియల్ హూ వి ఆర్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాక్ట్ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ హూ వి ఆర్. ఎంత ఇవి సిమిలర్ ఉంటాయో అంత కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఉంటుంది, అంత సింపుల్ లైఫ్ ఉంటుంది. People who reflect differently to the mirror and different to the society are a lot more conflict and stress because they have to manage these 2 distinct personalities. So reflections in a book lo lot of quotations are there, lot of pictures are there, lot of expressions are there to say keep these 2 as close as possible. The expression you have for society, the impression you have on the mirror, if they are very similar, ఆ రిఫ్లెక్షన్ ఎంత క్లియర్ గా ఉంటే మీ లైఫ్ లో అంత సింప్లిసిటీ అండ్ క్లారిటీ ఉంటుంది. అదే మీరు ఫస్ట్ పార్ట్లో అడిగారు కదా, దట్ ఎన్రిచ్మెంట్ అనేది, దట్స్ వాట్ ఐ లుక్ ఫర్. సో part 1 of the book, many planned other to come are my learnings that come back in waves, is why I called it reflection. ఓకే. సో అంటే మన అంతర్ముఖమై మనతో మనం ఉంటూ మనతో మనం ఎలా ఉన్నాం ప్రపంచంతో కూడా అలా ఉండాలి అని చెప్తున్నారు మీరు, అంతే కదా? ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. దట్స్ బ్యూటిఫుల్ ట్రాన్స్లేషన్ వర్డ్. తెలుగులో రాసినప్పుడు ఐ షుడ్ యాక్చువల్లీ స్టీల్ దిస్ వర్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ మ్యాజిక్ ఆఫ్ వర్డ్స్. సో సెల్ఫ్ డిస్కవరీ అని కూడా మీరు, అండ్ అంటే లైఫ్ మిషన్ లో మీరు సెల్ఫ్ డిస్కవరీ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కూడా మీ దాంట్లో పెట్టుకున్నారు. సో ఈ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ అనే దాన్ని, అంటే ఇది అంత ముఖ్యమైనదంటారా యాక్చువల్ గా సెల్ఫ్ డిస్కవరీ అనేది? మనందరూ సెల్ఫ్ డిస్కవరీ లేకుండా
what happens is we chase things. మనకి ఇది కావాలి, ఇంకొకళ్ళకి ఇది ఉంది కాబట్టి ఇది కావాలి. ఇఫ్ యూ డోంట్ క్లారిఫై హూ యు ఆర్, మనకు ఆ లోపల క్లారిటీ లేకుండా when we start chasing, first you have to clarify what you want to be, then you have to clarify what you want to do, then things will come. If you start with what I want to have, some things, then the self discovery gets harder. But sooner than later, I think ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒక స్టేజ్ ఆఫ్ లైఫ్ లో they will look back and say, who am I? ఎంత తొందరగా చేసుకున్నా, ఎంత కామ్ గా ఉన్నప్పుడు చేసుకుంటే అంత బెటర్. ఎంత లేటర్ గా చేస్తే the baggage of relationships, baggage of things, baggage of missions, goals, baggage of society's expectations make the self discovery harder. My recipe has been always find your little escape pockets, reflect on who are you, what values do you stand for, what is acceptable to you, how do you want to be treated అనేవి యాక్చువల్ గా రాసుకుంటే డెసిషన్స్ తీసుకోవడం లైఫ్ లో కొద్దిగా సింపుల్ అవుతుంది. యూఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు మీట్ సంబడీస్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ బిఫోర్ యువర్ ఓన్. ఎంత మంచి మాట చెప్పారండి. ఈ ఒక్క చిన్న విషయం అర్థం చేసుకుంటే చాలా పెద్ద బ్యాగేజీలు మోయకుండా, అన్ని మూటలు మన భుజం మీద మన బుర్రలోని లేకుండా చాలా చకచకా నడుస్తారు అందరూ కూడా జీవితంలో. అంటే ఏమవుతుందంటే చాలా సార్లు ప్రయాణం చేసేస్తారు, వాళ్ళు చేపట్టున్నారు వీళ్ళు చేపట్టున్నారు, నడిచేసిన తర్వాత సగం దూరం వెళ్ళాక ఇది కాదు నేను వద్దా అనుకున్న దారి, అసలు నేను వెళ్ళాలనుకున్న దారి వేరు, వీళ్ళందరూ బలవంతంగా లాక్కొచ్చారు అని చెప్పి అప్పుడు బాధపడటం మొదలు పెడతారు. సో అయిపోయింది, సగం దారి నడిచొచ్చాం, వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకో దారిలో వెళ్ళలేమని తెలుస్తుంది అండ్ అక్కడ సిక్ అవుతారు. సో బట్ మీరు అన్నట్టు ఫస్ట్ ఎంత తొందరగా మనల్ని మనం తెలుసుకోగలిగితే, మనకి ఏం కావాలి అన్నది తెలుసుకోగలిగితే అసలు నెక్స్ట్ రిగ్రెట్స్ ఇవన్నీ కూడా ఉండవు. శైలేంద్ర గారు, సో మీరు మెంటర్ గా చాలా మందిని మెంటర్ చేస్తున్నారు. సో మీ మెంటర్ ఎవరండి? మిమ్మల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి మిమ్మల్ని మెంటర్ చేసే పర్సన్ ఎవరు? ఐ థింక్ మన ఇంట్లో స్టార్ట్ అవుతాయి మెంటరింగ్. లక్కీలీ మన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళు హూ యు లుక్ అప్ టు బికమ్ యువర్ ఐడల్స్. పుస్తకాలు చదివేలకు అదృష్టం ఉంటుంది. ఫస్ట్ అంటాం కదా, ఫస్ట్ వి లెర్న్ టు రీడ్, దెన్ వి రీడ్ టు లెర్న్. చాలా మంది ఫస్ట్ పార్ట్ చేసి సెకండ్ పార్ట్ వదిలేస్తారు. దట్స్ యాక్చువల్లీ హ్యూజ్ డిసడ్వాంటేజ్ బికాస్ లెర్నింగ్ టు రీడ్ ఈజ్ మ్యాజిక్ ఇట్ సెల్ఫ్. రీడింగ్ టు లెర్న్ రెస్ట్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్. ద రీజన్ ఐ మెన్షన్ ఈస్, ప్రతి పుస్తకంలో మనకు నచ్చిన ఆథర్స్, వాళ్ళ ఐడియాలజీస్, వాళ్ళ థింకింగ్, దే ఆర్ ఆల్ మెంటర్స్ హూ టేక్ యూ ఇన్ దీస్ టైమ్ మెషిన్స్. ఇంట్లో ఫ్యామిలీ బై డిఫాల్ట్, తల్లిదండ్రులు, సిబ్లింగ్స్ by default were my mentors, my idols. I used to look up to my brother, my father, other brother who lives in my neighborhood. Villanta, they all had unique talents. My mother, who was the eldest of a very large family, how she carries environment, how she carries social relationships, how she carries the other interactions, those became my earliest mentors, deep rooted. They gave me access to this books, the authors of those books, especially Vivekananda Gardi. It's a big obsession for me. I read and reread his complete books multiple times. Bhagat Singh has been a big influence for me as a mentor. Gandhi's writings by, ironically, a foreign author called Dominic was a big influence for me. Chandamama's and Amar Chitra Katha's heroes of Indian folklore, from Chanakyas and others, మీకు విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది, వీళ్ళు మెంటర్స్ ఎలా అవుతారు, యూ డోంట్ టాక్ టు దెమ్ అని. బట్ ద రియాలిటీ ఈస్, పుస్తకంలో ఒక ఆథర్ని ఓపెన్ చేసి చదివితే దే హ్యావ్ బికమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ ఎట్ ద పాయింట్ యువర్ రీడింగ్. సో వీళ్ళందరి ఐడియాలజీస్ ఐ థింక్ హ్యావ్ షేప్డ్ మీ ఓవర్ టైమ్. I've also heard many audio tapes of American authors, be it Zig Ziglar or Brian Tracy, or a lot more folks here who have done amazing stuff for the society. Personally, I think all of them are my mentors. I have read about great empires that were built, from the Mauryan to the Roman. I also feel that these emperors who have built thousands of years nunchi stable ga build chesaru kada, I consider them mentors. In the American thing, Benjamin Franklin ganindi, George Washington ganindi, even those founding fathers who had very strong value principles, I see them as mentors. Leonardo da Vinci and Einsteins, who have really defined the art of science of the feasible and put art into it and brought changes, those I also call mentors. Now I mentioned many of them, but it's an evolving thing. For me,
దీస్ ఇంటరాక్షన్స్ కంటిన్యూ. నేను ఎప్పుడు ఎక్కడ పోయినా కానీ ఒక లైబ్రరీ కనిపిస్తే ఐ డిసపియర్ అండ్ ఐ ఫైండ్ 10 mentors who I can talk to exclusively one-to-one and get better. మీకు 24 అవర్స్ ఉన్నాయా శైలేంద్ర గారు? స్పెషల్ గా ఏమన్నా మీ దగ్గర క్లాక్ ఉందా వేరే? టైం అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ అండి. మనకి నచ్చిన వాళ్ళు ఎప్పుడు కూర్చుంటే టైం తెలీదు, అంత ఇంటరాక్టింగ్ గా లేకుండా టైం కదిలినట్టు అనిపించదు. ఐ థింక్ టైమ్ ఈజ్ అన్ ఎలాస్టిక్ థింగ్. ఇట్స్ యాక్చువల్లీ నాట్ ఈవెన్ మెజర్డ్ ఇన్ క్లాక్స్ బట్ ఇన్ అవర్ కంపస్. మనకి నచ్చినవి ఫీల్స్ ఇన్ అ బ్లింక్, నచ్చనివి ఫీల్స్ వెరీ లాంగ్. To answer your question in that, I think time ఎలా చేస్తామంటే for everything we want to do and love in life, we will find the time. Everything else will find excuse. So when people say నాకు టైం దొరకదని, I find it very amusing to see what an opportunity loss that is, because it's the same for everyone, yet how elastic it is depends on how you are consuming it. అంటే క్షణాల్ని ఒడిసి పట్టుకుని కరెక్ట్ గా దాన్ని మనం వాడుకోగలిగితే ఎలా ఉంటుంది అంటానికి, మనం కొన్ని రోజుల తర్వాత లర్నింగ్ అనేది ఆగిపోతుంది. ఆగిపోయిన తర్వాత మనం చేయటానికి ఉన్నామని ఏదో చేస్తూ వెళ్తుంటాం. కానీ మీతో మాట్లాడుతుంటే నాకు ఏమర్థం అవుతుందంటే, మీరు ఆల్రెడీ మీ జ్ఞాన కుళాయిని ఏదైతే ఉందో దాన్ని విప్పి పక్క వాళ్ళకి ఇస్తూనే మళ్ళీ ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఆ ట్యాంక్ ని ఫిల్ చేస్తున్నారు. బాగా చెప్పారు. జ్ఞాన కుళాయి మీ దగ్గర ఎన్నో పదజాలాలు ఉన్నాయి కదా, ఐ హావ్ టు స్టీల్ సమ్ ఆఫ్ దట్. మా మెంటర్స్ అడిగారు కదా, ఐ విల్ హ్యావ్ టు యాడ్ యూ టు మై మెంటర్, బికాస్ ఐ థింక్ మెంటర్ డెఫినేషన్ కి వెళ్దాం. ఎనీవన్ హూ హ్యాస్ మేడ్ యూ ఎ బెటర్ పర్సన్ in any sense is your mentor. It doesn't need to be like this big idol with a 40-foot statue. From that perspective, every day you are meeting a mentor. Today I met you as my mentor. I learned from you. Next generation lo kuda I meet them, I learn from them. Unless you are willing to empty your kolaini, dantlo kotta tenen poyadaniki kashtam. So you have to always keep a room for adding more. కరెక్ట్. అండ్ యాడింగ్ మోర్ కావాలంటే ట్యాంక్ ఫిల్ అయిపోయి ఓవర్ఫ్లో అవ్వకూడదంటే దాన్ని పక్క వాళ్ళకి పంచుతూ వెళ్ళాలి. మీరు అది చేస్తున్నారు. యాక్చువల్ గా మీ జ్ఞానాన్ని పక్క వాళ్ళకి పంచుతున్న కొద్దీ మీకు ఫిల్ చేసుకోవడానికి చాలా వస్తుంది. అండ్ అది పరుచుకుని మీ చుట్టూ వైబ్ లాగా, లైక్ ఒక ఎనర్జీ లాగా తిరుగుతూనే ఉంటుంది. సో గుడ్ అండి. నా ఆలోచన ఏంటంటే, వెన్ యూ షేర్, యు ఆర్ ఎ వెరీ సెల్ఫిష్ పర్సన్. ఎందుకంటే యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ద అఫెక్షన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ ప్లానెట్ for yourself. So while it feels very nice, society is saying you are sharing, it's also the other side where is I am benefiting more than the person I'm sharing with, because it makes me more happy. కరెక్ట్ అండి, కరెక్ట్. మనకి అంటే అదే ఆ హ్యాపీనెస్ ఇవ్వటంలో ఉందని తెలుసుకుంటే ఇంకా అంతకంటే ఏం లేదు. సో మీ ఈ స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఈ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ అండ్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇవన్నీ ఎట్లా జరిగాయి శైలేంద్ర గారు? అటువైపు ఎట్లా అట్రాక్ట్ అయ్యారు? ఎలా అడుగులు పడ్డాయి? నేను ఇంజనీర్ లాగా పనిచేస్తానండి. ఐ వర్క్డ్ after finishing my engineering and I finished my computer science degree. I worked as a engineer at a company called Xerox. I think a lot of people are familiar with that name. They do a lot more than what we thought. India lo Xerox ante photocopy ankuntaru gaani they used to do tons of things. In fact, Microsoft, Apple technologies kuda evolved from the Xerox labs. I worked there for 6 years in Xerox. I began as an intern, part of Motorola Group, and then I became one of the engineers working on several interesting projects. Konni patented applications lo panjesi, global applications lo panjesi. It was a very rapid and fast moving thing. I ended up being recognized as the worldwide number 1 employee at Xerox, which was in itself much more qualified people were there. But our journey akkada start ayi, I'll tell you where it led into entrepreneurship is, oka manchi recipe నేర్చుకున్నాక మల్టిపుల్ కిచెన్స్ లో మల్టిపుల్ మందికి చేయాలంటే then you have to do something which is called entrepreneurship. Early 2000s lo it was not this vibrant. It was a new concept. Not many were doing it. People were happy with safe and secure jobs. It was paying well. You can accumulate more wealth. But adventure is something I always liked, but with proper thought process. First, a company lo panjesi fundamentals నేర్చుకుని పునాదులు కరెక్ట్ గా సెట్ అయ్యాక then I started thinking foundations అయినాయి. Now let me jump into this new wave of entrepreneurship that began in US, expanded to India, and now in many other countries, which is what is the way to take an idea, how do you bring it to a concept that adds value to customers, consumers, vendors, partners, suppliers, and enriches their financial life as well as social life, and then scale it. So అక్కడ entrepreneurship మొదలైంది. 2000
4 లో ప్లానింగ్ స్టార్ట్ అయ్యి we created our first company, Edassist. Right now it runs over 1 billion transactions every year in revenue. There are many such companies that have taken shape, but more important than what the value of the company is, the value that it has brought to people's lives and the number of thousands of lives it has impacted. That is one of the many company stories. Prati logo anakala enno jeevitalu untayi kada. This I thought entrepreneurship seems to be the fastest way to touch many lives, but a recipe has to be there. 2005 నుండి 2021 దాకా 16 ఏళ్ళ వయసుకు వచ్చింది మా కంపెనీ Colosseum Group, and it has done some interesting stuff by its 16th birthday, and we still continue to progress. And my job is to make sure that whatever I have learned as entrepreneur, I share it with others. I invest in their ideas and see their success and reflect upon it as partially mentor laga I contributed ani I feel happy. సూపర్ అండి. అంటే నడక నేర్చుకున్నాక నాకు వచ్చేస్తుంది కదా అని చెప్పి నేను నా ప్రయాణం చేసేస్తాను అనుకున్నా, రాని వాళ్ళకి చేయంత ఇచ్చి వాళ్ళని కూడా నాతో పాటు తీసుకెళ్తాను, వాళ్ళని పరిగెట్టిస్తాను అంటాం. సూపర్ ఫిలాసఫీ అది లైఫ్ లో. అంటే నేను నాతో పాటు వీళ్ళందరూ కూడా నడవాలి అని కోరుకోవటం అనేది సూపర్ అండి. సో అలా చాలా మందితో అడుగులు వేయించారు. సో హౌ యూ ఫీల్ అండి? మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు మీరు అట్లా సపోర్ట్ చేసిన పర్సన్స్ ఇప్పుడు చాలా వాళ్ళ లైఫ్ లో వాళ్ళు చాలా ముందుకు వెళ్తున్నప్పుడు కనిపించినప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తుంది? ఈ పిల్లల్ని when I meet their parents, that is my happiest moment. When they tell me, మిమ్మల్ని కలిసాక మా పిల్లల జీవితాలు కంప్లీట్ గా మారిపోయాయండి. అండ్ రిమెంబర్, దిస్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ అ కంపెనీ దట్ హ్యాస్ మేడ్ రెవెన్యూ ఆర్ ఎగ్జిట్ అయింది సక్సెస్ఫుల్ గా, ఫైనాన్షియల్ గా గ్రో అయింది, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్. కలిసిన కొన్నాళ్ళకే ఐ మీట్ దేర్ పేరెంట్స్ అండ్ సే వాట్ డూ యూ థింక్ ఈస్ ద జర్నీ? ఐ థింక్ దాట్ ఈస్ మై సింగిల్ రిపోర్ట్ కార్డ్. మీరు కొంతసేపు ముందు అడిగారు కదా ఎక్కడ కనిపిస్తుందని, తల్లి కళ్ళలో ఆనందం నాకు కనిపించినట్టే ఐ లుక్ ఫర్ దీస్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ ఫౌండర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ టీమ్. వాళ్ళ తండ్రి కళ్ళల్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు చూసి ఐ గెట్ మై రిపోర్ట్ కార్డ్. అండ్ గోయింగ్ అవుట్ విత్ దెమ్, స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ దోస్ ఫ్యామిలీస్, స్పెండింగ్ టైమ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ దీస్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్. వాళ్ళ ఇళ్లలో when they have a little family occasion, sending some of my artwork as a gift, those little chin anandalu, they give me a lot of satisfaction. And I think this is the process. Neninte movie laga, this is my personality. I don't think it changes. Nan chaala mandi why don't you settle down antaru. I said open and settle down ammoda kashtam kada, so we will keep on lagestame allaka janalni, and we will also teach them the art of swimming in these waters, because ఆంటర్ప్రినర్షిప్ లో ఎంత హైప్ ఉంటుందో అంత డేంజర్ ఉంటుంది. చాలా కంపెనీస్ సక్సెస్ అవడానికి రీజన్ ఫాలోయింగ్ సమ్ ఫ్రేమ్ వర్క్స్. మేము టీచర్స్ లాగా గైడ్ లైన్స్ ఇస్తున్నాం వీళ్ళకి టు మేక్ షూర్ దట్ వి ఇంక్రీజ్ దేర్ ఛాన్సెస్ ఆఫ్ సక్సెస్. ఎప్పుడన్నా మీకు లో అనిపించే క్షణాలు ఉంటాయి శైలేంద్ర గారు? ఎందుకంటే నాకేమనిపిస్తుంది అంటే మీరు చుట్టూరా చాలా అంటే క్రియేటివ్ గా, యాక్చువల్ గా చెప్పాలంటే అలా సూపర్ క్రియేటివ్ పర్సన్ లాగా అనిపిస్తున్నారు నాకు మీరు. సో క్రియేటివ్ పర్సన్స్ కి ఎప్పుడు లో అనిపించే క్షణాలు ఉండవేమో అని. సో మీకు అలా అనిపిస్తుందా? అనిపిస్తే అసలు వాట్ ఈస్ యువర్ వే టు కమ్ అవుట్ యాక్చువల్లీ? సో లో అనేది లేదు అంటే ఓపెనే లేదు, బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఇన్వేరియబుల్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ గోస్ అప్ హ్యాస్ ఎ ఫాల్, ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఫాల్స్ రైజెస్ అప్. ఐ టు గో త్రూ దట్. దేర్ ఇస్ ఎ వే టు డీల్ విత్ ఇట్. ఒక ఓల్డ్ సేయింగ్ ఉంది, ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద బుద్ధిస్ట్ writings, everything flows అంటారు. వెరీ simple, right? Almost feels like అన్ని పారుతాయని. When things are low, I just tell them the personality Shailu saying this will also flow, just hang in there. When everything is awesome, I also tell the Shailu this will also flow down, be cautious. And when these balances are done, it's very easy to say కూల్ గా ఉండండి అని కూల్ గా ఉన్నప్పుడు చెప్పడం చాలా ఈజీ, కూల్ గా ఉండండి అని కూల్ గా లేనప్పుడు చెప్పడం చాలా హార్డ్. సో లో ఉన్నప్పుడు ఐ గెట్ బ్యాక్ ఇన్ టు లిస్నింగ్ టు మ్యూజిక్, ఐ గెట్ ఇన్ టు అ డ్రైవ్, ఐ రీడ్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ మై వన్ ఆఫ్ ద మెనీ థింగ్స్, ఐ గెట్ ఇన్ టు మై పెయింటింగ్ మోడ్. దీస్ ఆర్ థింగ్స్ వెన్ ఐ ఫీల్ ఐ నీడ్ టు రిఫ్లెక్ట్ మోర్ because I'm not happy with the situation, that those are things I do. When I play music, it is when I'm extremely happy. So I don't play music when I'm low. That is when my happiness comes. When I'm low, these are the things that people know. If he is going on a drive, if he is listening to some intense music, or if he is painting, not low, but he is finding his outlet. అసలు అంటే లోగా ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రొడక్టివ్ గా ఉండటం మీరు చెప్తుంది, అంతే కదా?
ప్రొడక్టివ్ అనేది చాలా డేంజరస్ వర్డ్ మీరు వాడేశారు. ప్రొడక్టివ్ మీన్స్ సొసైటీలో ఏమంటారంటే ఇట్ ఈస్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఎ రిజల్ట్. అవును. అంటే ప్రొడక్టివ్ అంటే లాభంతో చూస్తారు, మీరు అది కాదు. లాభం తెస్తారు, ఎగ్జాక్ట్లీ. సో ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్ రైస్ రెడీ అయింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎట్ ఎ వెరీ హై, కానీ యూ కాంట్ టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్, యూ హావ్ టు లెట్ ఇట్ కూల్ డౌన్. At that point it is low kada, so it is managing that pressure and waiting patiently. You can't take it out because it'll blow the lid, right? So 3 minutes after the last whistle to the first meal is that mode where you have to be really careful and cautious. You should not blow that steam off, because low ఉన్నప్పుడు we vent it out on someone else. So solitude is good, trying to find an outlet is good, trying to find a hobby is good, so that the low is getting busy. మీరు అన్నట్టు ప్రొడక్టివ్ గా ఉంచాలి బ్రెయిన్ ని, so it won't think all worst case scenarios. సూపర్, థ్యాంక్ యూ. మంచి సూత్రం చెప్పారు మా లిజనర్స్ కి, నాకు కూడా ఈరోజు నేను కూడా నేర్చుకున్నాను ఇది. చెప్పండి, మీరు ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అని ఎందుకు పెట్టారు చెప్పండి అసలు శైలేంద్ర గారు? చిన్నప్పుడు ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అనేది ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ నాన్ వర్కింగ్ మోడ్. వర్కింగ్ మోడ్ వాళ్ళ లింక్డ్ ఇన్ లో ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అని రాస్తే జనాలు దట్స్ లిటిల్ కన్ఫ్యూజింగ్, ఎందుకంటే మనం వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అంటాం యాజ్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఆపోజిట్ ఎండ్స్ ఆఫ్ టూ థింగ్స్. ఇన్ ద రియాలిటీ ఈస్ మనం వర్క్ చేసేది ఫ్యామిలీ కోసం, ఫ్యామిలీ సబ్సెట్ వర్క్ వల్ల ఫ్యామిలీ రాదు. సో వన్ థింగ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఇస్ ఫస్ట్ యూ షుడ్ డిఫైన్ ద ఫ్యామిలీ. హౌ బిగ్ ఈజ్ యువర్ ఫ్యామిలీ? నేను చాలా సెల్ఫిష్ మనిషిని కాబట్టి నేను ఎవ్రీ వన్ ఐ టచ్ ఇన్ మై లైఫ్ ఐ థింక్ ఇస్ మై ఫ్యామిలీ. హోల్ హార్టెడ్ గా చెప్తాను. ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అని చెప్పినప్పుడు ఇట్ ఫీల్స్ పీపుల్ ఆర్ ఓపెన్ టు ద వార్మ్త్ because they know they're dealing with someone who's on their side. Even in business transactions, I feel that being family and grounded has helped me stay grounded and stable, happy and reasonably prosperous. I think na psychology and my philosophy is being a family man is, don't forget at the end of the day where you will come back to after a hard day, after a great day. Family is where you will come back to. When you have success, family is who you want to share with. When you don't have success, family is who you will support, who supports you. నేను ఫ్యామిలీ మ్యాన్ లా ఎందుకుంటానంటే I don't want to get carried away and pretend like they are a subset of my life. I am a subset of their life. That's why I call myself a family man. In fact, is a series వచ్చింది Amazon లో ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అని. ఈ మధ్యన they used to think ఈ లేటెస్ట్ ట్రెండింగ్ మీద పెట్టుకుంటారు అనుకుంటే, నేను ఒక స్క్రీన్ షాట్ చెప్పాను. ఫ్యామిలీ మ్యాన్ అనేది వచ్చే 5 years ముందే నేను ఫ్యామిలీ మ్యాన్ పెట్టుకున్నాను. ఒక ట్రెండ్ ని ఫాలో అవడం కంటే మన మనసుని ఫాలో అవడం గొప్ప అని ఆల్వేస్ హ్యాడ్ దట్. అండ్ దే లాఫ్ అండ్ సే ఐ నో యూస్ టు హావ్ ఫ్యామిలీ మ్యాన్. లింక్డ్ఇన్ లో ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఏంటి విచిత్రంగా ఉంది అంటారు, బట్ దట్ ఈస్ హూ ఐ యామ్. సూపర్ అండి, మీరు చెప్పిన మాట అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మనందరం కూడా కుటుంబానికి చెందిన వాళ్ళం. కుటుంబం నుంచి దూరమై మన వృత్తి వ్యాపారాలని దూరం చేసి, మీరు ఆ పదం వాడినప్పుడు నాకు అడగాలనిపిస్తుందండి. అంటే వర్క్ అండ్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అన్నారు కదా, మీ దృష్టిలో వర్క్ అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అంటే ఏంటి శైలేంద్ర గారు? వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ కంటే, బ్యాలెన్స్ ఇన్వేరియబుల్లీ మీన్స్ టూ ఎండ్స్ ఆఫ్ ద స్పెక్ట్రమ్. యు ఆర్ బ్యాలెన్సింగ్ ఇట్. మోర్ దెన్ దట్ యూ షుడ్ సీ దట్ యాజ్ ఎ కంటిన్యూమ్. కంటిన్యూమ్ ఈజ్ రౌండ్. మన దగ్గర రౌండ్ ఉన్నవి ఆర్ వెరీ నైస్లీ డన్. వర్క్ ఈజ్ అ సబ్సెట్ ఆఫ్ ఇట్. అప్పుడు బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ యాజ్ అ ఫుల్ ఫ్లో. దట్ వే యు ఆర్ నాట్ ట్రయింగ్ టు చూస్ ద సైడ్. If I am working sometimes, am I not living? If I am alive, am I not working? Ekkado someone has said it is a work-life balance, but the reality I think is they are not two ends of a spectrum. They are part of the same circle of life. Manaki ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ అయింది కదండి, దెన్ యూ గో బ్యాక్ అండ్ డూ సంథింగ్ ఎట్ హోమ్. ఇది చాలా బాగా ఇంటరాక్షన్ బాగుంటే యు ఆర్ న్యాచురలీ హ్యాపీ. యువర్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ద ఫ్యామిలీ విల్ బి నైస్. Before walking into the interview, if you had a really good interaction with family member, you had a pleasant call with an old relative, you would interact with me nicely. So it is a really combined thing. It's not a separate thing, is what I feel. So think of it like a continuum than a scale that you have to balance. Super. కరెక్ట్ అండి. అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉన్నాయి ఈ రెండు కూడా. యాక్చువల్ గా రెండు కాదు, రెండు ఒకటే మీరు చెప్పింది. రెండు ఒకటే. అండ్ వర్క్ షుడ్ బి ద సబ్సెట్ ఆఫ్ లైఫ్. లైఫ్ షుడ్ నాట్ బి కౌంటర్ బ్యాలెన్సింగ్ వర్క్. సో ఇందాక మీరు పాట వినిపించారు, అద్భుతమైన కళ్ళని ఊరిచ్చారు మమ్మల్ని. సో ఇప్పుడు చెప్పండి మీ బెటర్ హాఫ్ కోసం. సో బెటర్ హాఫ్ అని అంటాము, దెర్ ఇస్ అ రీజన్. ఒక శాండ్విచ్ లో ఈ బ్రెడ్ ఇంపార్టెంటా ఆ బ్రెడ్ ఇంపార్టెంటా అని ఆలోచించే ముందు దాని లోపల ఉన్న మిడిల్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద రియల్ డీల్.
సో ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్ లో దే మీట్ సమ్వన్ who completely changes their dimension to a positive vibration. So ఫ్యామిలీతో మొదలు పెట్టాం కాబట్టి సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద లైఫ్ ఇన్ ఎవ్రీ వన్స్ జర్నీ ఇస్, నేను చేసిన ప్రతి కంపెనీలో షీ వాజ్ ఈక్వల్లీ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ సింగిల్ డిమెన్షన్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ దీస్ కంపెనీస్. ఇట్ వాజ్ అ డెలిబరేట్ చాయిస్. మేము ఇంజనీరింగ్ కలిసి చేసాము, ఆంటర్ప్రినర్షిప్ కలిసి చేసాము. మా ఇద్దరు అబ్బాయిలు ధనుష్, అంకుష్ ఆల్సో వాచ్ ద ఫ్రెండ్స్, హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్, entrepreneurs and partners, colleagues. I'm a mentor to her. She is one of my favorite students. She has a very, very, very big heart. I think she has made a really, really positive impact in my life to keep me grounded, because how much of travel I do in these stages of early growth, without such a strong pillar of support, it would not have been possible. Even the family of both sides, మా సైడ్ అయినా తన సైడ్ అయినా, షీఈస్ ద డార్లింగ్ ఆఫ్ మెనీ మెనీ పీపుల్. మొన్న ఏదో పెళ్లికి వెళ్ళినప్పుడు ఐ థింక్ దట్ వన్ సెంటెన్స్ విల్ సమ్మరైజ్ ఫర్ యూ. తను వచ్చి బాగుందమ్మా అనేది డైమండ్ ఏదో అన్నారు. నన్ను వాట్ డూ యూ థింక్ అంటే నేను చెప్పాను, ఇట్ ఈస్ అ డైమండ్ వేరింగ్ అ రాక్, సో యూ షుడ్ సీ ద ఇన్వర్స్ అని చెప్పాను. సో మీ ధనుష్, అంకుష్ ఏం చేస్తున్నారండి? ధనుష్ ఈస్ నౌ ఇన్ హిస్ 10th, multi-dimensional guy himself. He is exactly as old as our Colosseum group. He is 16 years, which means the company and he were my first products out the gate. Dhanush has done great work in robotics. He is a champion captain of robotics, Vexani. They do a lot of automation, robotics work. He has his own unique personality that is refreshingly different than my personality. అప్పుడప్పుడు నా ఫిలాసఫీ కోర్స్ కూడా చూసి he says ఎడిటింగ్ చేస్తాడు. ఈజ్ ఎడిటర్. చూసి ఇలా రాస్తే బాగుంటుంది, ఇది కొద్దిగా ఎక్స్ట్రా అయిపోయింది అని టక్ టక్కన వెరీ వెరీ ఫాస్ట్ గా అనలైజ్ చేయగలుగుతారు. అండ్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ క్వైట్ అ బిట్. ఐ డోంట్ టెల్ హిమ్. Recently he picked up driving, and that excitement of I want to go somewhere, I want to do. He's picked up fitness and gym right now. He's learning some new things. That is Dhanush. రెండు పిల్లలకి ఒక థీమ్ ఉంది. వన్ ఈజ్ ధనుష్ ఒక ఆయుధం, రామబాణం రాముడు చేసిన మొత్తం శివుడి బాణం అంతా. ఐ ఆల్వేస్ వాంట్ టు పుట్ అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దట్ హ్యాస్ ఇన్ఫినిట్ పొటెన్షియల్. ఐఎమ్ ఏ సజిటేరియస్ విచ్ ఈస్ బో అండ్ ఆరో. ధనుష్ కి ఆ పేరు పెట్టాను. Ankush is 12 now, turning 13 in September, and he's a very, very curious and scientific kid. Tanu very, very detailed ga, logical ga anni approach avtadu, very particular about his things. They are actually my mentors also in one sense, because they teach me how to enjoy life, how to find escape from the deep work I do, how to just be silly. Adi kuda nerpistaru. And they do some super hobbies. They are all readers, so I think that's reflection has come on them, and we enjoy a lot of things. I think the greatest satisfaction I get is these two products are also like two companies for me, and they are like an institution for me, because I look at them and say, am I becoming a good parent? It's a learning curve. So Dhanush and Ankush are great teachers for me to stay grounded as a good parent, as a good father. And Sirisha helps me stay grounded as a good husband and a responsible person. So those are the dimensions of the two boys at home, Dhanush and Ankush. Ankush tells kada Ankush ante it keeps control. Vaadu illunanta chinnadu kada, he controls the home. So vaadu Ankush and Dhanush is elder one. Super. So dear listeners, నేను ఆఖరిగా ఎందుకు ఈ ప్రశ్న అడిగానంటే, శైలేంద్ర గారు తన పరిచయం అంతా రాసిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఈ ఫ్యామిలీ ప్లాన్ అనేది కూడా పెట్టినప్పుడు, సో నేను అనుకున్నాను ఫస్ట్ ఆయన ఏంటి అనే దాంతో మనం స్టార్ట్ చేసే ఇంటర్వ్యూ. ఆయన ఏంటి అని మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి, మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగాం. ఆయన ఆలోచనలు ఏంటి అని అర్థం చేసుకున్నాం, ప్రయాణం ఏంటో తెలుసుకున్నాం. ముఖ్యంగా ఈ రోజు యాక్చువల్ గా నేను ఆయన జర్నీని పరిచయం చేయడం కంటే కూడా ఆయన ఆలోచనలు పంచుకోవాలి అనుకున్నాను. నేను ఆ ఆలోచనలు తెలుసుకోవాలి, మనందరం నేర్చుకోవాలి అని. సో ఎక్కువగా నేను అలాంటి ప్రశ్నలు అడిగాను ఈరోజు. మీరు తప్పకుండా శైలేంద్ర గారి జర్నీని డెఫినెట్ గా ఒక్కసారి మళ్ళా విట్నెస్ చేయాలంటే గూగుల్ చేయండి. అండ్ ఆయన సాధించిన నేను చెప్పడానికి దానికంటే కూడా ఆయన మాటలే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది నాకు. సో అందుకని తప్పకుండా శైలేంద్ర గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం అండి. సో ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ లెర్నింగ్. నిజంగా చెప్పాలంటే అంటే కొన్ని ఇప్పుడు నేను ఈ ఇంటర్వ్యూని మళ్ళీ ఇంకొకసారి వినాలి ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా, నేను నోట్స్ రాసుకోవటం కోసం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా సంతోషం. గ్రేట్ జర్నీ అండి. అండ్
the energy that you give, the engagement that you do these interactions, and it has also made me very very happy. ఆకాశాన్ని అందుకుందాం అనుకున్నా కానీ భూమికి ఉండాలి, ఎంతో ఫైర్ ఉంది, ఎనర్జీ ఏది చేయాలన్నా కానీ ఓషన్ మింగేంత ఓపిక ఉండాలి, అండ్ కూల్ గా వీ నీడ్ టు బ్రీద్ అండ్ ఎంజాయ్ లైఫ్. ఈ లాస్ట్ 1 hour మీ టైం గురించి అడగగా ఎలా దొరుకుతుందో, ఇట్ వెంట్ లైక్ అ మినిట్. 60 seconds కంటే ఫాస్ట్ గా అయిపోయింది. ఇట్ ఈస్ ఆల్ యువర్ మ్యాజిక్, నన్ ఆఫ్ మైండ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శైలేంద్ర గారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ టైం. Pleasure's mine. Thanks a lot. Jai Hind.